to upload the material, I think maybe some things I could upload, but I think one problem is Google Classroom takes memory from, I think, Google Gmail or Google Drive, something. So I ran out of space. Anyone know any other way I can upload material? Karon Google Classroom dite gele to space chacche. How do you do it in other classes? Any idea? Sir, you can open another email, and from that email you can create another Google Drive. That I thought of that. That will be another, I think, 15 GB more. So that would be the one option. What about MIST? আপনাদের একটা আউটলুকের অ্যাকাউন্ট দেওয়া হয়েছে, সেটাতে স্যার আপনারা 1 টেরাবাইটের মতো স্পেস পাওয়ার কথা। কিন্তু এটাতে কি তোমাদের সবার অ্যাক্সেস আছে? স্যার আপনি আপলোড করে লিংকটা শেয়ার করবেন। Share the link to the drive. ডকুমেন্টার। I think there we have sufficient space. তাহলে Google Classroom ওইভাবে, and the third option is to actually purchase. So these are the three options, because আমি যদি ওই লিংক শেয়ার করি, later on how will we submit assignments? Assignment submit করতে তো কোনো স্পেস প্রয়োজন না। So far I understand, আমার মনে হয় যে আমাদের ওখানে স্টুডেন্টরা যখন সাবমিট করবে তখন তো we will need space. Yeah, I will try to solve this issue. আজকে হলো মেইন জিনিস যে let me try to solve this internet problem. আমার ইয়েতেও আসছে না হটস্পটে, so I'm trying to connect through LAN connection. এটা কাজ করলে বেটার হয়। Okay, in the meantime, যতক্ষণ কানেক্ট হচ্ছে ল্যান্ডে, let me ask. So, did you people get a chance to go through the book? আমরা যে পার্টগুলো পড়েছি? Yes, sir. হ্যাঁ, আমাদেরকে we have been asked to reduce dependence on slides. So that is one thing that is very important. More of the book reading and doing by hand, like maybe on the board. আমাদের ক্ষেত্রে board একটা আমরা পেয়েছি in the department office, so ওইটা ইউজ করা যাবে। আমরা দীপক স্যার already use করে, so we can use that and do the math part. এখন ম্যাথস পার্টের জিনিসটা আমার পার্টে ডেসক্রিপশন বেশি, ম্যাথস পার্টের জিনিস বেশি থাকবে ডক্টর সায়েন্স স্যারের পার্টে, বাট তারপরেও we can definitely do it. So let's see if the connection works. So you can hear me fine? Yes, sir. Okay, মানে volume and all is okay. এখানে volume আছে 60. Okay, this is fine. It's also recording. Okay. So
I think এভাবে করতে হবে। Alright, so let us try to connect to the book, which we can see. And so let me share this. So এই বইটা তো আমি শেয়ারও করেছি, এটা কি একটু দেখা হয়েছে? Did you get a chance to go for the materials I've labeled? Yes, sir. আমরা এই জিনিসটা ডিসকাস করছিলাম লাস্ট ক্লাস। তো এখানে question is, আমরা এখানে ডিসকাস করলাম that the engineering materials and natural materials এর মধ্যে তফাৎ কি, then we discussed about যে engineering materials এর মধ্যে কয়টা টাইপ আছে, and we said there are metals, ceramics, polymers and composites, which are actually, you can see, are combinations of these three. You see over here, So আপনার voice break করতেছে। am I audible? Yes, sir. Please, one of you can respond. Ji, sir. Audible, sir. Yeah. Sorry about that. Sorry, নেটওয়ার্ক এখানে খুবই খারাপ অবস্থা, যাই হোক, কিন্তু আমি ল্যান্ড কানেকশন, তারপরে এই অবস্থা। ওকে,
আশা করি বইটা দেখা যাচ্ছে। Okay, so up to this we discussed, so let's go to the next one. এখানে মেটাল, সিরামিক্স, পলিমার্স, কম্পোজিটস নিয়ে আছে, ওগুলো আমাদের এত ইয়ে না, because these things we have covered in I hope you all covered in your materials engineering course. আমাদের next part আমরা আসি, which is about manufacturing process itself. Manufacturing process এর ব্যাপারে আমাদের কিছু জানতে হবে। And let me also open the syllabus for you. আমরা এখন the syllabus refer করে পড়বো, so it's very important that we get used to the syllabus. Okay. Okay, so I hope you can also see the syllabus here. We have covered, we are in the first topic, manufacturing process overview. We have covered product concepts. We discussed about market feasibility, engineering design and prototyping. এটার সাথে what is required is a knowledge of the manufacturing process. কারণ how you will design depends on what sort of manufacturing process is possible, available. তো আমি একটা কিছু বানানোর চেষ্টা করলাম, আমি ডিজাইন করলাম, কিন্তু ওটা যদি রিয়েল লাইফে এরকম কোনো টেকনোলজি না থাকে বা এটা যদি ফিজিবল না হয়, তাহলে it can never be made. So the design, the manufacturing engineer has to have idea of the design engineer has to have idea of the manufacturing process. এখানে মেইনলি আমরা যদি বলি, let me highlight for all. Okay. Processing operations. এটাতে this figure is important. Because why is this important? এখানে more or less একটা summary of all the different আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আপনার ভয়েস ল্যাগ করতেছে। if we have knowledge in this line, the basic process manufacturing process, then we can have this idea and then design the product accordingly. So manufacturing process এর আন্ডারে আমাদের আছে কিছু আছে যেগুলো হলো প্রসেসিং অপারেশনস। স্যার আপনি মধ্যখানে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলেন স্যার, আপনার মাঝখানে কথা শোনা যায়নি স্যার। এখন কথা শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, ব্যাটারি আগে যা বলছিলেন সেটা শোনা যায়নি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আবার রিপিট করছি। এই যে আমরা হলো নেক্সট এটা করবো প্রসেসিং অপারেশনস। কেন? আর মেইনলি হলো প্রসেসিং অপারেশনস এ এই ফ্লো চার্টটা ইম্পর্টেন্ট। কেন? ফার্স্ট, বিকজ আমরা যদি বলি, আমরা যদি সিলেবাসে দেখি, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন, মার্কেট ফিজিবিলিটি, প্রোটোটাইপিং, তিনটাই কিন্তু রিলেটেড টু কি ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস, what type of manufacturing process is available and practical. আমি একটা জিনিস ডিজাইন করতে গেলাম, প্রোডাক্ট ডিজাইন, if I don't know যে কিভাবে এই টাইপের জিনিস বানানো হয়, I might ask for some way যেটা অ্যাকচুয়ালি সম্ভব না ডিজাইন করা বা বানানো। So এখানে this flow chart gives you an idea of basically the roughly all the different types of manufacturing process এর একটা সামারি সর্ট অফ একটা ক্লাসিফিকেশন। ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস বেসিক্যালি আমরা দুইটা মেইন ভাগ করতে পারি। ones that do processing operations. Processing operations কি? Processing operations are things, features
where you take material and you do processing on it. Different type processing করতে পারি। যেমন আমি একটা ব্লক নিয়ে আমি যদি এটার মধ্যে ড্রিল করে হোল বানাই, দ্যাটস আ প্রসেসিং অপারেশন। আমি যদি ব্লকটা নেই, ব্লকটা নিয়ে আমি যদি এটা কাস্টিং করি, দ্যাটস আ প্রসেসিং অপারেশন। আমি যদি এটা কোটিং করি, এটা অপারেশন। সো এইগুলাই দিয়েছে এখানে। প্রসেসিং অপারেশন ইজ অল দিস টাইপ। আরেক টাইপ যেটা আছে এটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি অপারেশন। এই টাইপের ইন্ডাস্ট্রি আমাদের দেশে মোর কমন। যেমন আমরা বিভিন্ন ভেহিকেলও এখন অ্যাসেম্বল করি, ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট অ্যাসেম্বল করি। আমরা যেগুলো বলছি যে বাংলাদেশে বানানো ফোন বা এয়ার কন্ডিশনার লাইক ওয়ালটন Okay, class. Extremely sorry. I don't know what is wrong. Okay. Last, what did you hear? আমি হঠাৎ করে দেখলাম যে you are no longer connected. Last কোন পর্যন্ত was I connected? Can anyone tell me? স্যার আপনি জাস্ট গ্রাফ চার্টটা এক্সপ্লেন করা শুরু করেছেন। স্যার জি স্যার ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসটা মাত্র বলা শুরু করছিলেন স্যার।
হ্যাঁ, আচ্ছা, ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসে আমরা বেসিক্যালি দুইটা মেইন ভাগ করতে পারি, প্রসেসিং অপারেশনস এন্ড অ্যাসেম্বলি। প্রসেসিং অপারেশন হচ্ছে আমরা ডিফারেন্ট ম্যাটেরিয়াল নিয়ে সেটাকে ডিফারেন্ট ভাবে চেঞ্জ করি। ফর এক্সাম্পল, আমরা যদি মেশিনিং বলি, লেথ মেশিনে আমি এটাকে রাউন্ড করতে পারি, মিলিং মেশিনে আমি এটাকে স্লট কাটতে পারি, ড্রিলিং মেশিনে আমি এখানে হোল করতে পারি। সো দিস আর অল প্রসেসিং অপারেশন। I can do other kinds too, like coating it, heat treating it, then galvanize it, মানে জিঙ্কের লেয়ার উপরে দেওয়া যাতে রাস্ট প্রুফ হয়। All these are manufacturing processes which are related to processing of materials. The other type are assembly operations. Assembly operations are operations যেখানে আমরা different parts নিয়ে এসে connect করে we make a whole. Now the assembly operations আমাদের দেশে common বেশি. We cannot usually manufacture parts right from raw materials. We buy and we assemble. আমরা যদি চিন্তা করি যে প্রগতি গাড়ি তৈরি করে, এটা হলো বেসিক্যালি অ্যাসেম্বলি করে। পিএইচপি তে যেটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি হবে ভবিষ্যতে। দেন আমাদের যে ফোন, তারপরে যে হ্যান্ড মোবাইল ফোন, তারপরে we can also say air conditioners now, right? Walton করছে, মিনিস্টার ফ্রিজের ইয়ে করছে। All these are assembled. They are not manufactured. They are assembled, মানে they are not manufactured in the sense যে আমরা raw materials কে manufacture করছি না, rather we are purchasing or bringing the main components and assembly. যেমন maybe for air conditioner, we are getting the evaporator, the condenser, the compressor, we are even getting the casing. আমরা এগুলো এখানে assemble করছি। রানারে যে মোটরসাইকেল বানানো হচ্ছে same, we are actually assembling. So আমরা যদি একটু ভাগগুলো দেখি, প্রসেসিং এর ভিতরে, which is where you process raw material or material itself to make products, you have shaping operations. সেটার মধ্যে solidification processes আছে, কাস্টিং টাইপের, particulate processing আছে, গুঁড়া পাউডার থেকে কাজ করা, যেমন কম্প্যাকশন, তারপরে হলো ওই যে মেটাল deposition process যেগুলা, ওইগুলা হলো গিয়ে আমাদের inside the particulate. Deformation processes where you reshape the material. যেমন আমি যদি এক্সট্রুড করি, আমি যদি একটা ব্লক ম্যাটেরিয়াল নিয়ে রোলারের মাঝখান দিয়ে পাঠিয়ে এটাকে শীট বানিয়ে ফেলি, হ্যাঁ, চাপ দিয়ে রোল করে প্রেস করে শীট বানাই, আই এম ডিফর্মিং। আমি যদি হ্যামার করি বা হাইড্রোলিক প্রেসার দিয়ে চেঞ্জ করি শেপ, it's a deformation process. Material removal processes. Material removal processes like all sort of subtractive manufacturing, like milling, drilling, boring, turning, all these remove material. So those are material removal. Property enhancing processes. Property বাড়ানোর জন্য we can think of heat treatment. There are other ones also. Heat treatment common, but we can also say electroplating. We can say different types of painting on top. We can say heat treatment এর ভিতরে হচ্ছে annealing and heat tempering সব পড়ে. All these are part of the material enhancement processes. So heat treatment করে আমরা soft ductile material কে more strong but brittle material বা hard material convert করতে পারি. We can have the treatment such that gear wheel নিয়ে heat treatment করে যেটাকে বলে case hardening, heat treatment and ইয়ে করে we can have the soft inner core of the gear আর উপরে আমরা হার্ড লেয়ার তৈরি করব। আমাদের দেশে যে এই যে ডাবালারা, তারপরে ডিফারেন্ট এই যে বুচাররা, ওরা যে নাইফ গুলা ইউজ করে, these are heat treated and essentially they have two different metals. ভিতরের যে স্টিল অ্যালয়টা সেটা হচ্ছে সফট, উপরের যে স্টিল অ্যালয়টা ওটা হচ্ছে হিট ট্রিটেড and work hardened to make it hard, so that when they try to cut, the cutting edge of the knife is not damaged. But why we will have a soft layer inside, so that পুরাটাই যদি হার্ড হতো তাহলে ব্রিটল হতো, ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। So the soft material inside provides the springiness and the elasticity, so that the knife is not only sharp
but also tough. সহজে এটা ভাঙে না। Surface processing operations, you can have coating and cleaning operations. A simple operation like galvanizing or painting on top can be considered a surface processing operation. Assembly operation মধ্যে আমাদের দুই টাইপ আছে। বেসিক্যালি অ্যাসেম্বলি তো কি? অ্যাসেম্বলি হলো আমি ডিফারেন্ট পার্ট নিয়ে জোড়া দিয়ে একটা মেইন প্রোডাক্ট বানাবো। তো এইটা মেইন দুইটা ভাগ হচ্ছে, একটা যে আমি যে এখানে জয়েন করছি, দিস জয়েন্ট ইজ টেম্পোরারি, আর একটা হচ্ছে পার্মানেন্ট। পার্মানেন্ট জয়েনিং প্রসেসের মধ্যে যেমন আমাদের আছে ওয়েল্ডিং, ব্রেজিং, অ্যাডহেসিভ, এগুলা ওয়েল্ড করে যদি আমরা দুটো পার্ট আটকাই, ইটস নট টেম্পোরারি, ইটস পার্মানেন্ট। আমাকে যদি খুলতে হয় আবার, আই হ্যাভ টু কাট দ্য ওয়েল্ডিং। Similarly, brazing, soldering, একই জিনিস, সার্কিট বোর্ডে soldering করা হয়, ornaments brazing করা হয়। Adhesive is where you use actually glue, different type of epoxy and other glues to hold parts together. আর আরেকটা আছে যে where we have joining but it is not permanent, like you can have threaded fastener. মানে আমি দুইটা জিনিসকে জোড়া দিব, I can have threading, internal threading in one, and I can attach a screw and connect another part to it, or I can do like nuts and bolts. And there are also some permanent fastening methods. যেখানে fastening methodটা permanent, but it can be easily removed, like riveting. আমরা যে জাহাজের বডি বানানো হয় বা ডিফারেন্ট কন্টেনারের বডি বানানো হয়, অনেক সময় রিভেট করা হয়। You put two metal sheets and you drive a piece of steel rivet through it, and it is done such that when it cools down, it will actually contract and bring the two sheets together and have a very good joint. So এইভাবে riveting করা যায়, but rivetingটা is not a permanent process, বুঝতে হবে, because মেটালের শীট দুটা কিন্তু পার্মানেন্টলি ওয়েল্ডেড জয়েন্ট, is as good as like screw দিয়ে কানেক্ট করা। আমাকে যদি করতে আমাকে রিভেট গুলো সরাতে হবে, and I can also revet. So this is another process. So আমি বলবো যে প্লিজ গো থ্রু দিস ফ্লো চার্ট। কিছু কিছু এখানে প্রসেস গুলো আমরা আমাদের এই ইয়েতে ইন দিস কোর্স উই উইল লার্ন। এখানে অনেক ডিটেইল আছে, এগুলোর ভিতর দিয়ে আমরা এভাবে যাব না। সাম অফ দিস উই শ্যাল নিড, সো যেগুলো আমাদের প্রয়োজন ওগুলো আমরা ডিসকাস করব। যেমন ইউ সি দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ মেশিন এন্ড প্রসেস ওভারভিউ। এটার মধ্যে আছে ফিনিশিং, অ্যাসেম্বলি, রাইট? সো ফিনিশিং প্রসেস, অ্যাসেম্বলি প্রসেস, এগুলো ইজ পার্ট অফ দি অ্যাসেম্বলি পার্ট অফ ম্যানুফ্যাকচারিং। আর প্রোডাকশন, মেশিন অপারেশন, এটার মধ্যে আছে প্রেসেস, মোল্ডিং, কাস্টিং, ড্রিলিং, বোরিং, ওয়েল্ডিং, এগুলা হচ্ছে আমাদের মেশিনিং অপারেশন। ঠিক আছে? সো দ্য বুক, আমরা এখান থেকে সিলেক্টেড প্রসেস গুলা পড়ব। এখান থেকে আমরা সিলেক্টেড যে প্রসেস গুলো সেগুলো পড়ব। আমার একটা স্লাইডও আছে, লেট মি শেয়ার দ্য স্লাইড, যদিও স্লাইডের কথা বলা হয়েছে ইয়ে করে, বাট লেটস সি। এই যে প্রসেস, এটার মধ্যে এই যে জয়েনিং প্রসেস গুলা, ইউ সি, এটার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট ওয়ান হচ্ছে ওয়েল্ডিং আর ব্রেজিং আর সল্ডারিং। দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড উই অল নো। সো এই জন্য ওরা এটা একটা আলাদা ক্লাস করেছে। আমরা যদি সিলেবাসে দেখি, মেশিন এন্ড প্রসেস ওভারভিউর ভিতরে ফিনিশিং এন্ড অ্যাসেম্বলি, অ্যাসেম্বলিটা পুরো একটা আলাদা টপিকই দেওয়া হয়েছে। So I want to share some slides with you, but the thing is, you cannot only rely on the slides. I will also tell you which part of the book to study. হ্যাঁ, একটু সমস্যা হয় যে অনেকে they just get stuck on the slides. এটা করা যাবে না, হ্যাঁ, not in for this course. You have to basically read the book. That's the first part. এটা করবো।
স্যার বক্স আইকনটাতে চাপ দেন, ফুল স্ক্রিন হয়ে যাবে স্যার। বুঝিনি। স্যার আপনি কি এটা বড় করতে যাচ্ছেন বক্স আইকনে? বড় অসুবিধা নাই, আমি এটা হ্যাঁ ঠিক আছে। Okay, so the graphics is also there. You go. তো এটা বেসিক্যালি আমাদের ওয়েল্ডিং এর, if you look at these are the processes, আমি ওই যে বইটা থেকে নিয়েছি। এটা একটু ঝাপসা আসছে, I was trying to fix this, I don't know why, but in the book you will see এটা ওখান থেকে নেওয়া, ওই বই থেকে। এই যে পার্মানেন্ট জয়েনিং, এটা ইজ পার্ট অফ দি অ্যাসেম্বলি প্রসেস। এটার মধ্যে খুব মেজর একটা অংশ যেটা মেকানিক্যালের প্রয়োজন হয়, ওয়েল্ডিং, ব্রেসিং এন্ড সল্ডারিং। বেসিক্যালি ওয়েল্ডিংটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। তো জয়েনিং প্রসেসের ভিতরে যে অ্যাসেম্বলি প্রসেস, সেটার ভিতরে আমরা তো তফাৎটা বুঝলাম, দুই টাইপ আছে। ইউ হ্যাভ জয়েনিং দ্যাট ইজ পার্মানেন্ট এন্ড ইউ হ্যাভ মেকানিক্যাল ফাস্টেনার। এই দুইটা টাইপ, permanent and fasteners. So you have mechanical fasteners and permanent, দুই type. Mechanical joining process এর ভিতরে যেগুলা হচ্ছে পার্মানেন্ট, সেগুলোর ভিতরে পড়ে ওয়েল্ডিং, ব্রেজিং, সোল্ডারিং, অ্যাডহেসিভ বন্ডিং। If you can see this part, you can see very nicely এখানে ওয়েল্ড করা হয়েছে, এইখানে আবার এই ট্রায়াঙ্গুলার পিসটা এখানে সাপোর্ট হিসেবে ওয়েল্ড করা হয়েছে সাইডে। ওকে। On the other hand, if you look at a computer motherboard of this sort, কিছু parts are soldered, like these capacitors, they are soldered into the board. আবার কিছু যেমন heat sink থাকে, এগুলো স্ক্রু দিয়ে fasten করা on the board. So a computer motherboard is a very good example of all of the two types. These bracing, these solderings are the permanent type assembly joints, and these fasteners, threaded fasteners, the screws, are the temporary. So both types are actually, yeah. Why we use screw? Because it is easy to open and close, so we can easily change. এখন আমার যদি এগুলা করতে হয়, I have to actually cut and break the soldering and to remove it. এটা করা যায় because soldering is a soft joint. But think of this, which is welding. এটা এখন যদি আমি আবার রিমুভ করতে চাই, I have to really cut through the weld. It's a very difficult process. Also notice, যেহেতু welding we use a lot of heat, either to melt the original substrate or we add a filler. So it might affect the material itself. You can see the heat affected zone. This material has been heat affected by heat. আর আমরা জানি যে মেটালকে হিট ট্রিট করলে প্রপার্টি চেঞ্জ হয়ে যায়। So joining process এর মধ্যে ওয়েল্ডিংটা খুবই কমন, and মেকানিক্যালে তো এটা বিশাল একটা অংশ। ইভেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন, ম্যানুফ্যাকচারিং, এগুলো সব যে ইঞ্জিনিয়ারিং গুলো আছে, এগুলাতে ইটস আ ভেরি বিগ ফিল্ড। And basically আমরা কি করি, we bring two surfaces together and we usually have another material which is a filler. We melt it and use it to join the two, but that is not necessarily the case. Amra extreme pressure and heat দিয়ে we can even melt and join the two parts directly. এরকমও করা হয়, এবং welding has gone to that extent যে এখন প্লাস্টিক কেও ওয়েল্ড করা যায়। We will see some of the welding types in here. যদিও মেটাল পার্টের সাথে ওয়েল্ডিং কানেক্টেড, প্লাস্টিক জয়েনিং ও আজকাল ইউজ করা হয় আল্ট্রাসনিক প্রেসার এন্ড আল্ট্রাসনিক সাউন্ড দিয়ে ইউ ক্যান অলসো জয়েন। উইল গো থ্রু দিস। এখানে আমি একটা জাস্ট এ ব্রিফ হিস্ট্রি দিয়েছি। অবভিয়াসলি হিস্ট্রি লেসন ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, বাট আমাদের যদি জাস্ট একটা আইডিয়া থাকার জন্য, যে কারণ আমরা ওয়েল্ডিং নিয়ে শিখছি, একটা আইডিয়া থাকানোর জন্য, আমরা জানি যে খুব নামকরা একজন ইংলিশ সায়েন্টিস্ট ছিলেন স্যার হামফ্রি ডেভি। He was a physicist, did many physics কাজে, but he actually investigated the two main types of welding.
ইলেকট্রিক আর্ক ওয়েল্ডিং যেখানে আমরা ইলেকট্রোড দিয়ে করি, যেমন টিক ইজ আ ওয়েল্ডিং অফ দিস টাইপ। আর অ্যাসিটাইলিন গ্যাস, এটাই যে দোকানে টোকানে ফ্যাক্টরিতে দেখা যায় যে ওরা একটা নজল ধরে, নজলের সামনে আগুন দেয়, ধপ করে আগুনটা ধরে, and then you have a flame, you can control the flame and use it for welding. আর ইলেকট্রোডটা হাত দিয়ে ধরে থাকে আর আগুন দিয়ে গলায় গলায় ওয়েল্ডিং করে। সরি, ইলেকট্রোডটা স্যার হাত দিয়ে ধরে থাকে আর ওই অ্যাসিটাইলিন গ্যাস দিয়ে যে আগুনটা বের হয় ওটা দিয়ে গলায় ওয়েল্ডিং করে দেয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটা হলো অক্সি অ্যাসিটিলিন ফ্লেম, রাইট। ইউ উইল সি যে অ্যাসিটিলিনের জন্য খুব সুবিধা হচ্ছে, আমি বুঝবো কিভাবে এটা একটা হলো ফ্লেমটা দেখে যে একটা সুন্দর ফ্লেম থাকবে বাট কোনো ইলেকট্রোড থাকবে না। দ্বিতীয় হচ্ছে আমি দেখবো যে সুন্দর দুটো সিলিন্ডার আছে, একটা অক্সিজেন আর একটা অ্যাসিটিলিন। অ্যাসিটিলিন ইজ দি fuel, oxygen is the burning catalyst, right? And দুইটা সিলিন্ডার থেকে গ্যাস আসে and then you burn. So it was great invention ওই সময় যে they invented two of this. তারপরে আরো অনেক কাজ হয়েছে, আমি এগুলা নিয়ে আমি বলবো না, এটা মনে রাখার বা কিছু না, বাট ইন্টারেস্ট থাকলে ইউ ক্যান ডু। এবং হোয়াট ইজ অফ আওয়ার প্রাইড, ইউ ক্যান সি যে ওয়েল্ডিং এর একটা অংশ was invented in India, মানে the Indian subcontinent এক সময় in the Middle Ages. So maybe like around 1200-1300 AD, 12th or 13th century-তে ইন্ডিয়াতে অ্যাকচুয়ালি এগুলো এসেছে। তো ইন্ডিয়া সাবকন্টিনেন্ট হিসেবে তো আমরাও, it's a great achievement ওই সময় জিনিস করছে। এখানে আমি সুন্দর করে প্রত্যেকটা টাইপের সাথে ছবি দিয়েছি, বাট আমি তারপরে আবার করে বলছি বইয়ের কিন্তু ওই রেলেভেন্ট অংশটা পড়তে হবে ওয়েল্ডিং এর, আমি ওটা দেখা দেবো বইয়ের কোথায়। ইউ ক্যান ইউজ দিস ফর নলেজ বাট ইউ হ্যাভ টু রিড ফ্রম দ্য বুক। ইউ সি, আমরা যে মেইন টাইপের বলি তার মধ্যে কিছু কিছু ভাগ আছে, যেমন আর্ক ওয়েল্ডিং। আর্ক ওয়েল্ডিংটা বোঝার সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ওয়ে হচ্ছে দি ইলেকট্রোড। ইউ সি দিস পারসন হোল্ডিং ইট, এখানে একটা ইলেকট্রিক voltage, very high voltage, and then you have you have electrode. Usually you use different sort of tungsten electrode because tungsten can handle very high temperatures, and often you can also have a gas ta keno eta to gas welding na, usually you can have argon gas, eta is an inert gas, and এটার মেইন কারণ হচ্ছে আমি যেখানে ওয়েল্ড করছি when the temperature is very high, so very high temperature the metal that I'm trying to weld might actually burn or interact with the oxygen of the air, which I don't want because that will change the metal to some oxide. Oftentimes এরকম ওপেন আর্ক ওয়েল্ডিং না করে এরকম একটা সিলিন্ডার ইউজ করা হয় যেটার ভিতরে নজলটার ভিতরে you have the arcing electrode, but you also supply an inert gas like usually argon gas. এবং I used TIG welding once during for my work. ওখানে we were using tungsten, and this outside যে nozzle-টা ছিল that was a ceramic nozzle, কারণ you can understand ওই টেম্পারেচারে তো গলে যাবে অন্য কোনো কিছু। And we used to apply argon gas, so একটা সিলিন্ডার আনতে হতো argon gas, and the voltage was 440 voltage and the current was I think 35 amp পর্যন্ত বাড়ানো যেত, so 15 ampere থেকে 35 ampere. You can understand যে 35 ampere is huge. আমাদের এয়ার কন্ডিশনার বা আমাদের ফ্রিজ ট্রিজ অনেক সময় 15 ampere চলে, but you can pump it up to 35 ampere to actually do the welding. So basically you are using sparks and plasma spark discharge to actually melt the metal and the filler agent and to weld. আমরা যেমন কোনো filler agent use করি, we melted the metal parts and we joined them directly. See the second one, this is also very interesting. This is electrical resistance welding. You know the current যদি pass করা হয় through metal, they actually heat up because of resistance. So if you pass a lot of current, that will also melt and fuse metal. So that's what you do. You have the two electrodes. You see the two electrodes, and you put the weld
area between them. So this is the metal part between the electrodes, and you pass very high electricity, ampere electricity. যত কারেন্ট বাড়াবো, what is the formula? Power equals to I square R. I squared R. So আমি যদি কারেন্ট দ্বিগুণ করি, power delivered is actually 4 times. So heating becomes high, it will melt, and you can see that this is one part, that is another metal part, and you're connecting. এটার সুবিধা কি? সুবিধা হচ্ছে this can be automated very easily. Robots can do this, and এখানে রিস্ক কম। হ্যাঁ, কারেন্টের রিস্ক আছে, বাট এরকম ফ্লেমের রিস্ক নেই। So the third type is what you are more used to seeing everywhere, is the Oxy Acetylene Flame, and it's the acetylene flame that is used for welding. Basically এই যে মানুষটা যে হাতে ধরে আছে, এই নজেলের সাথে যে অ্যাটাচমেন্ট, এই অ্যাটাচমেন্টের ভিতরে you actually get a mixture of oxygen and acetylene gases. Acetylene is the fuel, oxygen is the burning agent, the catalyst. And when you first burn it, when you first light it, then it is a self-sustaining exothermic process. Self-sustaining কেন? কারণ সমানে অক্সিজেন আর অ্যাসিটিলিন আসে, ওই মাথার কাছে তো গরম থাকে, it burns, produces heat, which then causes more acetylene to burn in oxygen. So self-sustaining, and the temperature is incredibly high. So it is that is why it is a self-sustaining exothermic process. এবং the color of the flame will also tell you. Depending upon how much acetylene you are supplying, you can increase the temperature of the flame. So you can have yellowish flame, which is low temperature, but you could go up to blue flame. Bluish flame is very high temperature. আমরা এটা রেডিয়েশন থেকে জানি যে higher the frequency, higher is the heat. So blue light যেহেতু higher frequency, the blue flame is much hotter. So by controlling the acetylene flow, you can control this. And then you put it in the metal, you can put some slag, and you can give a filler rod, and then you can burn and weld it. What is this slag for that you put? The slag, সবাই দেয় না সব সময়, you don't see it in the workshops here, but it's a good idea. Slag, what it does is it generates a shield or a sheath, a covering of the welding area, so that এই যে গরম করছে আমি মেটালটা গলাচ্ছি, it does not react with oxygen of the air. And বলবা যে অক্সিজেন তো স্যার নজেল দিয়েও আসছে, yes, but that oxygen is burning with acetylene, so there is no more oxygen there. But আমি যখন মেটালকে গরম করব, এয়ারের অক্সিজেন তো ইন্টারঅ্যাক্ট করবে, and that will actually oxidize the metal. So ওই জন্য একটা ফিলার এজেন্টটা দেওয়া হয় যেটা মেল্ট করে joins it, but there is also a sheet of slag and protective envelope which to protect the air, protect the metal from air oxidation. So it is similar, although this is a solid one, it is similar to your argon gas provided here. It is shielding gas, usually argon. Same thing, to protect the welding area. And this is one of the problems of welding. Welding এর এরিয়াতে যে জায়গা ওয়েল্ড করা হয় ওখানে ঝামেলাটা হয়। কি ঝামেলাটা হয়? Well, যদি কোনো কারণে অক্সিজেন বা ময়েশ্চার আসে, you have big problem. You might have perforations, you might have oxidation. So these are the main problems. আমি এখানে অ্যাডভান্টেজ গুলো দিয়েছি, ডিসঅ্যাডভান্টেজ দিয়েছি, এগুলো আমি ডিটেইলে আলোচনা করব। We unfortunately আজকে এই ইন্টারনেট ঠিক করতে করতে আমার টাইম শেষ হয়ে গেছে, but anyways, you can see the process is given here. আমি এখান থেকে স্লাইড গুলো বানিয়েছি, most of the slides, and then এখানে if you go down a little bit, you will see they have talked about the different types of processes. Different types of processes, assembly processes, welding, brazing, soldering. So please read this part, which is related to your the techniques, and they are discussed later on in more detail. So গুলো আমি দেখাই দিব কোন জায়গা পড়তে হবে,
This is a short description, and then I will share this slide on the condition that you do not only follow the slide but read the book. আমি স্লাইডটা খুব কালারফুল বানিয়েছি ছবি টবি দিয়ে। I have used it before also. এটা is আমার কাছে মনে হয় যে ইজ ভেরি ক্লিয়ার, বাট বইটা না পড়লে নলেজটা ইয়ে হবে না, কারণ বইতে ভালো করে আরো লেখা আছে। আমি যা বললাম এগুলো জিনিস আরো ভালো করে লেখা আছে। So you should all read this part also. So this section you have to also read. Okay class, so আমাদের এখন যেটা হলো যে সময় আর নেই।